So probably beginner if you don't know. But let's. Если ты не знаешь, наверное, начать. It's okay. It's okay. So let's find out. Сейчас поймем. Don't worry, I won't make you do any frowns. Okay. So we'll go from front plank range of motion. Rotate head one direction. Okay. And then to the second side. So we can see how much experience she has by how much range she gives, right? So as teachers, we can already make some assumptions about what they're going to be able to do, right? По тому, насколько далеко и насколько уверенно совершается это вращение, мы, в принципе, можем примерно понять уровень базы. Okay, so do you think that they could go to star with a hand-to-hand grip? Могут ли они идти в звезду с руками? I'm just asking. Do you think? Просто вопрос, как вам кажется, смогут ли они? Вот, здесь Truth is, do we have any idea? Because we haven't even seen her bend a knee. So we don't know anything yet. Мы ничего не можем на самом деле предположить. Right. No, we're not going there. I'm just curious. I just wanted to ask the question. Now, before they go to star, you should see a shoulder stand, because a shoulder stand requires a bend of a knee. We can see how much stability there is with bent knees. Сначала мы должны посмотреть, насколько стабильна база при сгибании коленей. Сначала смотреть shoulder stand. Let's see a shoulder stand. We'll know so much more after we see a shoulder stand. Мы узнаем гораздо больше, когда мы увидим shoulder stand. What do you think now? Do you think she can go to star? Могут ли они в звезду пойти? I'd say there's a much better chance than I thought after just looking at a front plank rotation. Front plank. Сейчас мне кажется, что у них больше шансов, чем мне казалось, когда они делали вращение в план. I'm much more confident now than I was a moment ago. И сейчас они уверены гораздо больше. Back to front plank. Very good. She even did it with an external rotation. Very nice. Okay, so we know that she's not just beginner, that she at least has some beginner intermediate in her. But now, let's see, can they do it with just one arm? Мы увидели, что, в общем, база у нас не совсем новичковая, что там есть уже определенный опыт, и сейчас посмотрим, смогут ли они это сделать с одной рукой. Nice extension. She's very good at bending her knee and keeping the gravity. Now, she needs to be able to press this leg strong as this knee bends. Alright, so they're close. Strong practitioners. I think that they might be great one day. One thing for each of them to change that will make this possible. Что может изменить каждый из них по одному моменту, чтобы это получилось? And this is the power of diagnostics. This is what we do as teachers. Это сила диагностирования, это то, что мы делаем как преподаватели. Now, does anyone want to see it again before they do? Кто-то хочет еще раз увидеть перед тем? The smart teacher says yes. Yes. Хорошие учителя говорят, что да, хотят. Very nice. They made a few adjustments already. You okay? Wrist okay? Okay. Why do you focus on diagnosing the weights only? Oh, no, I said one for each.
I didn't say. Yeah, I didn't say just for bass. When I spot, I'm mostly watching the bass because that's going to tell me how and when it's going to fall. Когда я рахую, то, как правило, смотрю в большей степени на бейсе, потому что по бейсу я определю, когда они сейчас будут падать. In that I know something about the flyer and I know some of their patterns already. Granted, if they're like completely new and they're flailing and kicking their legs, I'm going to keep my eyes even a little bit more in the middle. С флайером более-менее все понятно, но как бы если флайер совсем новичок, дергает ногами и крутится по-всякому, то я буду больше внимания не уделять. Okay, so we saw a couple changes, but there's some things that were done twice that will make this easier. Мы видим, что они все-таки кое-что изменили, но что они еще изменили? Когда база сгибает ногу, он должен ее больше подвести под прямую ногу. Бейс, база. А здесь нога оставалась согнутая, отведенная в сторону, поэтому не получалось перевести вес. То есть у нас вес оставался на точке и на точке, а их нужно... I know exactly what I said. So. Yeah, absolutely. That there needs to be a stack that's over the center of the base. Yes. Yeah. То есть мы сохраняем тяжести и ноги относительно центра своего тела. Yeah, the bent leg, but the straight leg also needs to know that it maintains over a center, right? Также помним о том, что прямая нога держит флайер. Флайер держится на прямой ноге. That we can't come here. Не можем быть в таком положении. It does need to be here. Потому что она должна быть. Уточнение. Если флайер длинный, флайер Подталкивать ногой прямой. не хватает. Прямой ногой подталкивать бок. Да. Просто бок начинает давить прямой ногой. Но флайер не залезет тогда. Некоторые не могут себе залезть. Если ты можешь сделать, не хватает наклона. It's such a rare thing to not be able to reach your flyer, hip and shoulder, if you're working with somebody that's the right size for you. Довольно редко встречается ситуация, когда вы можете дотянуться ногой до плеча или до поясницы флайера, если флайер правильно для вас размера. But if it does happen, there are ways that we can shorten our flyer. Но если это случается, то есть способы, как укоротить нашего флайера. Да. Иногда проблема усугубляется. Иногда бывает хуже, когда у базы нога не может согнуться слишком глубоко, и приходится встречать флайера под длинным углом. Нога не может просто уйти, физически не может. So I feel like with flexibility, I don't usually do twisting rotations. I do straight up and down rotations, things that go straddle bat to star. And let's talk about that in a minute, because straddle bat to star I think is much more common where we deal with some of that tightness. By the time we're here, if you take somebody that's not very flexible, it sucks. So if we take somebody, and you can stay there, I'm going to have you go back. Некоторые моменты мы можем подправить, флайер может помочь, как, например, при переходе из базы в звезду. But what ends up happening is you kick your flyer in the neck if you're not flexible enough to get there. And it's like so unpleasant for the flyer. Если он как бы есть плохой растяжка, скорее всего, вы будете флайер как плечо. Yes. Because you're pulling with the arms to try to bring them closer. And the legs, the thing is that in the beginning, the arms and the legs are so connected and we don't know how to use them separate. So if I have a lot of tension here, the legs are going to have the same amount of tension. Как правило, у тех, кто начинает, руки и ноги двигаются очень сильно вместе, синхронно, и поэтому если мы тянем руками на себя, для того, чтобы подтянуть флайер туда к себе, то нога, как правило, отталкивает в обратную сторону. So before there's that flexibility and that softness, it's not fair to ask a bass, no, it's not fair to ask a flyer to have to fly on a bass that's going to kick them in the neck.
Это просто неправильно просить флайера летать на бейсе, который будет еще ногами достаточно. And again, like in a moment, I'm happy to talk about how we can get a base to soften around that. But first, I just want to go back to this exercise where we already diagnosed the base, and the base has to bring the flyer over their center and extend the hip up over. So now what do we want the flyer to do different? Давайте вернемся к упражнению, посмотрим, мы уже поняли, что нужно сделать для базы. Теперь посмотрим, что мы... Anyone remember? It was already a few minutes ago. Can anyone remember what the flyer's position was that they could do different? Anyone? The rotation of the legs? Can move legs more over the It's about a little bit arch, maybe less arch. Less or more? Less arch, less. Because it's about legs. It's not arch, I think. Maybe it's much more with weight or with You the must shoulder. have a little bit I'm getting closer here. Bring her hips so that she's... I think the arm which work, приказ, который работал флайер, который напирался, да, который ты опирался, должна была работать сильнее, с большим давлением. Почему? В первый раз, it's the first time, I see, Makes sense. I see at the first time when they did it, how a flyer take hand to hand, but elbow going like this. So she don't have a pressure in hand to hand. And from it, when she didn't have a pressure, her legs go out, go back, her legs go back, and she have arch, because she don't have pressure, she pull. She pulls. Okay, so we're working in the right direction here. Anyone else? You raised your hand early on. Почти угадал. Там есть структура, когда у нее работает, соответственно, одна рука, и вот эта нога, получается, должна выстроиться над центром тяжести. То есть она себя поднимает при помощи ноги. So one of the legs should be straight. Okay. I think she should... Там, если нога выводится наверх, как бы над центром тяжести, то ты сразу получаешь ровную структуру. То есть Straight spine and straight leg. Okay. I think she should like little bit give the weight more probably and move her hips to bring the weight to the right place. But you need point, right Okay. point for it. Maybe I forgot. Was she using the same shoulder and the same arm? No. It was a foot on one side and a hand on the other. Okay. So we're working in the right direction, and none of this is wrong. But here's... Мы как бы в том направлении думаем, и никто не сказал чего-то конкретно неправильного. But the way that we want to be able to help our students is with the smallest amount of information that will have the biggest impact. Но мы должны стараться помочь нашим студентам как можно меньшим количеством информации, которая должна нести максимальную пользу для них. So when the information came back that we want to make sure that the spine is stacked of the flyer, we're looking at the foundation of the flyer and we're looking at the main structural points of the base. So that was very acute, very good. То есть, если мы посмотрим на точки опоры флайера и на точки опоры бейса на структуру флайера, то мы увидим, что в общем все было довольно хорошо. If the conversation would have been about the arms, I would have kept asking. Если бы дело было в руках, я бы продолжал спрашивать. So now we're looking at the flyer, and the flyer is upside down. I don't care what the legs are doing. И сейчас мы посмотрим на флайер, и флайер находится в перевернутом положении, и мне все равно, в каком положении мы. I don't care what the hips are doing. Что ее делать? Hips moving. I don't care yet. Don't care. No. The rotation of the hips. It's not that any of it's wrong. Everything that you're saying is right. But we want the smallest amount of information to have the biggest impact. Примерно, как бы, вроде бы правильно, но слишком много. Просто минимум выше, такой, чтобы просто максимально отдачу. Самое главное. So when we diagnose our base flyers, we look at the foundation first. Когда мы диагностируем флайер, работу флайера, то мы смотрим в первую очередь на структуру. And if the foundation isn't solid,
that's what we address. И если там что-то с этим в порядке, это первое, на что мы смотрим. As soon as that's solid, then we can start looking at the torso, at the hips, at the legs. И если как бы вот с устойчивостью все в порядке, то там уже можно смотреть и на бедра, и на ноги посмотреть. But the foundation is more important, and the hand is not the foundation. Но вот эта устойчивость, основная устойчивость, это принципиально. И она не в руках. The hand is the lowest connection point, but it is not the foundation. В руке находится не так много веса, то есть она не создает Это самая нижняя точка, но это не основание. Where is the foundation of our flyer? Shoulder. Shoulder. Okay. So that's all I want us to look at. All right, again. Смотрим на плечи. Base already has some things to do different, so this is going to be great. They're going to work on that. And all we're going to look at is the shoulders. Смотрим на плечи. Okay, perfect. It's the weight. Прекрасно. Anyone? Try game is really the great answer there. But right now, when a foot comes to the shoulder, that side of the body collapses. Когда нога становится на плечо, эта сторона тела сжимается. So, what we need is we need the flyer to bring that arm overhead. Нам нужно, чтобы флайер поднял руку как бы у себя над головой. Even if it's not attached to another hand. Даже если его рука не будет касаться руки базы. You want to be able to have pressure here, yeah, and not do that. This will be a very effective way to keep this side of the body long. Мы создаем устойчивый подход для ноги базы, потому что он может опираться. At the same time, you do have to let that foot stack your torso. So we have to be strong and soft at the same time. Okay. То есть флайер должен одновременно стараться сохранить жесткую структуру тела, чтобы не происходило вот это сжимание, но одновременно с этим держать плечо свое расслабленное. It's not easy. Не так легко. This side is supported with the hand. This side needs to be really strong. Strong, strong, strong. Сторона тела, которая сейчас сжата, должна быть очень-очень сильной. Oh, now she had it there. Почти получилось. Yeah, so she had it, and there was two things that happened at the same time, and I don't know which happened first. Either the foot slipped into the neck and the shoulder relaxed, or the shoulder relaxed and the foot slipped into the neck. И произошло две вещи. Я не уследил, в каком именно порядке. Либо сначала нога соскользнула на шею, либо перед этим плечо могло расслабиться, и из-за этого надо было соскочить. But as long as it was stable, it looked like it was going to work, yes? One more time. Казалось, что сейчас все получится. Just because an audience loves success. Nice and engaged. Okay. So now we do have a new issue. But it's no longer the foundation. Теперь у нас есть новая проблема, но она уже не с основанием. Arching. She's arching. Yeah, so now is where I really start to look toward the center of the body and toward the legs. And start to bring that center of gravity in a little bit over this part of the torso. But the important thing to understand when we're diagnosing, and we can let this one rest, is the foundation there? And if not, that's what we need to address. And we need to stop looking at the extremities. It doesn't matter what the hips are doing, it doesn't matter what the legs are doing, because if the legs can find their way into it, but the shoulder's still like this, it's not going to balance. Or if it is, it could be a lot of strain on the back. Мы всегда помним, что в первую очередь мы смотрим не на отдельные элементы, которые являются второстепенными, как руки, там, положение локтей. Мы смотрим на те части, на которые приходится опора, и от нее пляшем. То есть это первое, на что мы смотрим, первое, что мы диагностируем. Если там не в порядке, то нет никакого смысла пытаться поправить второстепенные детали. Beginner or intermediate? Beginner или intermediate? Intermediate for sure. Yeah, a beginner does not have the ability to have that much articulation, that much control, and be able to embody those types of nuances with just a little bit of verbal impact or verbal. Точно не новичок, потому что новичков, они не умеют вращать свои конечности, так взаимодействовать, чтобы делать небольшие поправки.
new volunteer? Кто-то еще? Следующая пара. No, you already volunteered. You guys already did volunteer. Oh, but we didn't get very far, did we? Okay. What's a common transition Какой простой переход? that we do in beginner intermediate classes? Старт, На начальном. сразу баш. Ninja star. Ninja stars. Okay, but start at that. Старт, сразу баш. I do. It'd be good. We should. I want to address what you talked about, which was short legs. How about you, base? Я хочу вернуться к вопросу. Because we're talking about, how do you get a tight hamstring in? Let me have you turn this way. This will be best illustrated. Come into straddle back. Straddle back. Okay. So we need to get this foot to this shoulder, right? Нам нужно перевести ногу под плечо. And you can see it happen so fast. Come back down. Okay. So this is like where the quality of the connection is really important. Anyone hear it? That foot come off the shoulder and goes. А это та часть, где коммуникация очень важна. То есть мы чувствуем вот это движение. Flyers. That sound should be like nails on a chalkboard. Для флайера это должно быть сродни движению мела по доске. Гвоздя по доске. Okay. So let's go again. Let's go back down. Alright, cartwheel. Okay, you base me. You spot me? Okay. Now, I'm going to make this difficult for her, but it will be better in the long run. Сейчас я сделаю это сложнее, но в долгосрочном периоде ей будет от этого больше пользы. Okay, so no pulling with the arms. Не тяни за руку. Bend your leg and I'll come into you. Согни ногу. Он сам зайдет. Nice, right? Okay. So, we're going to bring this foot to my shoulder. Эту ногу переводишь в плечо. Ногу под плечо. Плечо, видишь, подставляю. Другое, другое. Нет, другую, да. Relax. Use your foot on my hip. Используй ногу на Толкай его в бедре. бедро, наверх. Push it up over the shoulder. Толкай её. Nice. Not so much in the arms, right? All legs. Не так много в руках, что в ногах. Okay, step down, Вниз, but don't let go with this foot. Keep it. ноги убираем ногу, сохраняй ее. Good. Okay. But does she know what she did different? Что она сделала по-другому? Она знает? No. Okay. So watch. Смотри. So first of all, the arms are doing nothing here. It's the leg that's bending. Lean on me. Ничего не делает. Lift this leg, lean on me. It's that my leg brings her in. Это моя нога ее подводит в ногу. This arm is the only important one. We're going to press into it, and that's going to lift her shoulders up. Важна только вот та дальняя мне рука, потому что в нее приходится опора. So that I can get the foot to the shoulder. So if I have a short hamstring, I don't have to sneak it in. Засунуть, подвести ногу под плечо.
as soon as we're here, it's not that I'm pushing really hard here to get her up. Когда нога там, не то чтобы я очень сильно ее толкаю наверх. It's the leg is doing the work of pressing. The arms just follow. Руки ничего не делают, они просто сопровождают ногу, которая в свою очередь и выталкивает весь вес. On the way out, На выходе the leg does the pressing, the arms just help. вся опора идет на ноге, руки только помогают. And then I extend the leg to get the foot off. И я выпрямляю ногу для того, чтобы убрать стопу. So not only are we smarter and more comfortable as we go through this, but remember this versus this. Помните то, о чем я вам говорил? Вот это плавное движение вместо какого-то дергания. Yeah? So that's exactly what you did. Here, one more time. Еще разочек. And we want to see this nice fluid arc. Мы хотим увидеть вот эту арку. No pulling? She needs to bend one knee and push through the opposite arm. Ты должна согнуть одну ногу и отталкивать другой рукой противоположной. So wait. 1 second. So what I want is I want her shoulder higher. Я хочу, чтобы у нее плечо было выше. More. So that this can get in there easy. And move your head out of the way. Yes. Неправильно нога стоит. Это все объясняет. And then push through the arm, straighten the leg. Толкаешь рукой. And it comes off, without the noise. И нога сходит без вот этого звука. Чуть плечо. Good. Alright. Now you can switch. Assume your role is a basic flyer. But that'll be the principles of being able to start to make this kind of stuff easier for a bass and a flyer without it being a twist. So I would say to really work in the modalities that are just very linear before you do the ones with the twist. These are beginner before you go intermediate. Для новичков я рекомендую вам работать в первую очередь с динамикой, которая идет в одной плоскости, как мы сейчас видели, и не включать себя вращение. Лучше давать уже для более сложных уровней. And when you have students that are mixed, some beginner, some intermediate, what's one thing we can tell them to do to make it harder? И если у нас смешанная группа по уровню, то что мы можем сказать для того, чтобы сложить жизнь? Use one hand. One hand. Use one hand. It's like the teacher's magic trick. Well, that was too easy. No hand. One hand. Well, that's easy. The other hand. Right? Because one balances the flyer, one exaggerates the weight on one side. Делать так с одной рукой, если не все хорошо получается с одной рукой, сделать с другой рукой, вот, и у нас всегда будет опора на одну руку, которая помогает нам расширять наше тело. So even a very strong intermediate is going to have a hard time with it on one side. И даже человек с довольно высоким уровнем все равно столкнется с какими-то проблемами в своей работе, если он будет использовать свою неосновную руку. Okay? Это очень распространенная проблема для людей на разных уровнях по поводу более сильной стороны тела. И как лучше править неравномерную работу рукой, ногой и так далее. Понятно, что на уровне новичков это будет касаться статики, на уровне адванса каких-то более сложных вещей. Как принципиально важно править эту проблему. The question is, with a lot of flyers and bases, their body parts, like electric
I guess the question is like, is that important? Вопрос, это важно? I'm stronger on one side. Я, одна сторона сильнее. And I train my stronger side more. И я тренирую свою сильную сторону больше. Но если у меня постоянно идут перекосы или у новичков, это постоянно проблема, которую очень сложно исправить. Перекос может быть от разных причин, не только от тебя исходить. И это проблема для баланса. Реальная. So, of course, anything that we do that makes it more difficult on that side will train it stronger. So, like, if it's very easy on one side and you want them to get stronger on the second side, you make them train the second side. But if they're having a hard time holding just a balance because one side is weaker, you look for more points of contact. В целом, если одна сторона не так развита, как вторая, то для того, чтобы делать какие-то вращения, например, в эту сторону, мы можем просто давать людям упражнения на ту сторону, которая у них менее развита. Но в том случае, если они просто не могут держать структуру, потому что у них там какая-то сторона слабее, то мы просто пытаемся дать им больше точек опоры. А что касается shoulder stand, вот это ты что делаешь? Shoulder stand's great. We already talked about knees and feet connected, right? Ну ты говоришь, когда руки и ноги соединены, это flat space. Не обязательно. Просто I think question was more about if you will every time practice on one side, you probably will have some chronic injuries. And maybe more smart way would be do on same walk on both sides. Тренировки только на одну сторону теоретически могут привести к травмам или каким-то перекосам в мышцах. И, возможно, более правильным является делать в обе стороны вращения, чтобы не перекашивать свое тело. So, you know who Bruce Lee is? Yes. So Bruce Lee was right-handed. Брюс Ли был правшой. But he didn't do it well. and so because and honestly I don't even remember what side it was. Woodward, just for this story's sake, is going to be right-handed. Because the point's the same either way. And so he would punch 1,000 times with his left hand. Так как он был правшой, он тренировал удар левой рукой 1000 раз. But he would punch 2,000 times with his right. Но он делал 2000 ударов правой рукой. You train to strength. And it's not that you don't train the second side, but acrobats, in general, train one side. И это не то, что вы тренируете только одну сторону, вы тоже тренируете, но в целом акробаты тренируются, как правило, на одну сторону. And we are smarter than just being a stupid acrobat. А мы еще умнее, чем просто себе акробаты. So I think it's right that you do. You train both sides. And you train them so that you do have strength in both sides and that we don't develop chronic injuries. But one side being stronger to me is just fine. I do almost always things off the right side of my body. То есть мы тренируем нашу не основную, не ведущую сторону для того, чтобы избежать последствий в виде каких-то травм, но в общем и целом тренируем свою сильную. Я тренирую свою сильную сторону. And I still train the left side of my body, but not as much. Ну, я также тренирую левую часть своего тела, но просто не так плохо. But the idea of seeking symmetry, cool, do it. Все поняли. It's not very important to me. Можно, конечно, гнаться за тем, чтобы одинаково хорошо делать левой и правой стороной, делать вращение в обе стороны одинаково хорошо, но это не обязательно. Но если вы хотите, то вперед. Be strong in both sides, but it's okay to be stronger in the dominant side. Ничего страшного в том, чтобы вам была одна сторона ведущая. Any other questions? I have a question about teaching class with different levels. Like, they're really different. There can be different many tricks to keep everyone involved. Right. At least in every class we can have very beginners, like 2-3 people, and like 10, 15, 40 people, more or less experienced. Sure. But because of those 2-3 people, we have to keep talking about very basic things, explaining very basic
that can keep other people boring. Yes. So what is your Редко advice? на группу там, из 15 человек попадается 2-3 человека, которые только пришли на занятия, и остальные люди, которые уже есть какой-то опыт. И из-за этих 2-3 людей... So I was just dealing with this when I was in Brighton, that everyone's practicing at a certain level, but some people so new. У меня в Брайтоне была такая ситуация, основная масса людей была с хорошим уровнем, но были люди, которые были вообще прям только пришли. And you can't just teach to the beginners. You will bore the shit out of your students. И нельзя ориентироваться на вот этих 2-3 людей, потому что вся остальная группа помогает со студией. Very messy to clean up. Okay. Английская игра слов не транслируется. Не, а почему? Они сдохнут от скуки, потом убирайте латекс. Просто это... Они все сдохнут. Убирайте латекс. Just wondering if the jokes get translated. Not always. Okay, so